Hi everybody, welcome once again to Calcutta Talkies, and with it I am Robert. A very good weekend to all of you, and I do hope you'll make best use of your weekend so that you're all fresh and ready to go for the coming week. For whatever you may be doing, your studies, your own business, or if you're working somewhere, right? Well, today I'm going to talk about something which may be, not maybe, which is associated with politics and politicians, right? So if we are discussing about politics and politicians, how far can we be from, corruption and fraud and all these things? But anyway, especially nowadays, in the state of West Bengal, we are having such a lot in the news, in the newspapers, in the media about, well-known politicians. So we would like to have a discussion on certain words that come across, that we come across in the news, in the media, etc. All right, directly or indirectly associated with these politicians or politics. তো আজকাল বিশেষত আমাদের পশ্চিমবাংলা রাজ্যে এত সংবাদ, আমরা এত কিছু শুনছি সংবাদ মাধ্যমে, খবরের কাগজে, রাজনীতি নিয়ে, রাজনীতিবিদদের নিয়ে। তো ভাবলাম রাজনীতির সাথে কয়েকটি শব্দ যেগুলো খুবই প্রচলিত সেগুলোর উপরে একটু আমরা চর্চা করি, তার ইংলিশ অনুবাদ, মানে, প্রয়োগ, তাই। এবং আমার আজকের ভিডিওটি কোনো রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যে নয়, ঠিক আছে? জাস্ট রাজনীতির সাথে কয়েকটি শব্দ যেগুলো আসে, আমরা যেখানেই রাজনীতি সেখানে তো দুর্নীতি থাকবেই কম বেশি। অলরাইট, so let's get along with the topics. When we talk about রাজনীতি, so রাজনীতি নিয়ে যখন আলোচনা করি, রাজনীতির ইংলিশ সিম্পল পলিটিক্স, রাজনৈতিক political. Now don't say political here, okay? Because my main purpose is only not to be talking about these words associated with politics or politicians, but to, especially in English, to get the correct pronunciation and the accent, right? So Rajniti is politics, Politics, and Rajnoitik is political. It will not be political here, it suddenly becomes political, okay? Now another word that is very commonly associated with politics and politicians. I mean, I'm not trying to demean any politics or politicians. I myself am a bit involved in political activity as well. So আরেকটি শব্দ যেটা রাজনীতির সাথে জড়িয়ে যায়, এটা না যে খালি রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের সাথে জড়িয়ে যায়, বড় বড় ব্যবসার সাথেও জড়িয়ে যায়, সেটি হচ্ছে দুর্নীতি। What is দুর্নীতি in English? Simple. Durniti equals to corruption. Corruption. हिंदी में जिसको बोलते हैं भ्रष्टाचार. Okay. Now, while we are talking about this, দুর্নীতি নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে, today, just letting you know that today I'm basically giving the Bengali or maybe the Hindi version first and then going into the English. All right? So আমি আজকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে শব্দগুলি বলছি সেগুলো আমি বাংলা বা হিন্দি আগে বলছি এবং পরে তার ইংলিশ অনুবাদটা বলছি, ওকে? যা বলছিলাম, দুর্নীতি যখন আশেপাশে ঘুরছে আর একটি শব্দও আসবে, ঘুষ। ঘুষ না দিলে কাজ হবে কিনা, এই তো
বলবো, অনেক কিছুই তো বলার থাকে কিন্তু বলতে পারছি না, তারপরে দেখবো আমার বাড়িতেই যাই হোক লোক এসে দাঁড়িয়ে আছে নোটিশ দিয়ে কোর্টে চলো। ঘুষ সবাই জানে কে খায়, কারা খায় রাস্তাঘাটে, হিন্দিতে বলে রিশওয়াত। So what is the English for ঘুষ? ঘুষের ইংলিশ BRIBE, bribe, bribery case, ঘুষকাণ্ডে জড়িত, involved in the bribery case, bribe, BRIBE, keep that in your mind, alright? Rishwat in Hindi, as I said. And while we are discussing about this, another thing that is surfacing or coming up is জালিয়াত। প্রায় আমরা শুনছি জালিয়াতি কেস, জালিয়াতি মামলা, অনেক রকম জালিয়াতি হয়। জালিয়াতির ইংলিশ ইজ ফ্রড, FRAUD, fraud. Big fraud cases we have heard. কিছুই হয় না, নীরব মোদি, this, that, টাকা কোটি কোটি মেরে হাওয়া। Anyway, so just do keep that in mind, that fraud is jaliyati, especially in Bengali. ঠিক আছে? And then another very common word, that is নকল বা জাল। জাল নোট হয়, নকল নোট হয়, নকল চরিত্র হয় লোকের, জাল ব্যক্তিত্ব, বলছে এক করছে আর এক। So what is that? In English, it is fake currency notes, জাল নোट, fake character. मैंने हिंदी में जिसको बोलता है जाली कैरेक्टर, जाली आदमी है, तो बाबा विश्वास मत करना उसको, पूरा जाली है, दिखाते हैं असली चीज बाप रे बाप। Anyway, another thing, ভণ্ড আমাদের চারিদিকেই আছে, বন্ধু বান্ধবের মধ্যেও বেরোয় ভণ্ড। ভণ্ডর ইংলিশ hypocrite, spelling hypocrite, HYPO, hypo, CRITE, কিন্তু pronunciation would be hypocrite, 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 but you will pronounce it as hypocrite. Oh, she's such a hypocrite, you know, বলে এক করে আর। So don't be such a hypocrite. Back to politicians, বড় বড় রাজনীতিবিদ এসে ভাষণ দেয়, ঠিক ভোট ভিক্ষে করতে আসে যখন, এই করব সেই করব, ইয়ে হ্যান করেঙ্গা তেন করেঙ্গা, কুছ নেই করে। So these are basically all hypocrites. And finally we have another very common thing that is also very common for politicians, from the lowest level to the highest it seems. You know, in the Western countries also there is corruption, they also sometimes, but then the percentage is diametrically opposite to India. Over there 20% corruption is there, 80% are good, politicians, police department, everything. Here it is the other way around, 80% corrupt, 20% people are who try to do some good things. ভালো লোক কিছু আছে বলে, সৎ লোক আছে বলে স্টিল চলছে। এনিওয়ে, যেটা বলছিলাম, আরেকটি খুবই প্রচলিত জিনিস বন্ধু বান্ধবের মাধ্যমে পাবে, রাজনীতিবিদদের মধ্যে খুবই প্রচলিত, দ্যাট ইজ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, দ্যাট ইজ ফলস প্রমিসেস। ডু রিমেম্বার দ্যাট, প্রমিসেস মিনস প্রতিশ্রুতি। হ্যাঁ, I will do this, ও ভোটে জিতলে পরেই পুরো রাস্তাটা একদম সুন্দর করে লাইট দিয়ে, একেবারে কোনো গর্ত থাকবে না, গাড্ডা থাকবে না, দারুণ রাস্তা হবে, বাস। ওটা আর হয় না, 1 বছর 2 বছর 3 বছর গেল,
রাস্তা তো গেলই, নেতার মুখও দেখি। তোমার কোনো বন্ধু বা বান্ধবী বলল, প্রতিশ্রুতি দিল, সবসময় তোমার বন্ধু হিসেবে থাকবে, পুরো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, নো মিনিং। হয়তো তৎক্ষণাৎ কোনো দরকার ছিল বা বোর্ড হচ্ছিল, সেজন্য হয়তো ওই সময়টা কাটিয়ে গেছে। So be careful of such kind of characters. Stay away from people who are hondo or hypocrite. Stay away from people who give false promises, because these are dangerous people. Right? It is better to have an open enemy than a fake friend. Well, I think that's all for the weekend. Have a wonderful weekend. And my dear friends, do subscribe to this channel if you have not yet. And if you are regular, as usual, please do put a like, and we would love to see your comment. And if there's something that you would like to suggest, please do suggest. We are always looking out for suggestions to improve our video talk. After all, this is an educational talk. It's not a tamasha talk or, some chinchak dance or something like that. So, on a serious note, please do send us some suggestions. That's all, guys. Take care till we meet again. Bye-bye.